나도 초월 전반이샤시 초월 전반이샤 고묘도 네 대동아 팀비기 군주 대발이야 주로 거래서 다들 주당데 간에 주거래서네 아주 초와데 장경고 초와데 삼다 네 초와데라 미네 다양한 저기 그것이 녀모바기 되샤시다 나서 초와데와라 미네 아니 데라 되비기 되샤기 초와 동알면에 데라 자르기 삼바기 되네기 녀모바기네 녀모바텔라테네 레사 레기 원교 아니 마스그 어다 코와라 깨발링거래 대자다 가서 코와라 깨발링 규디 가서 레다 녀모바 대이 나네 게 녀모바 나네 게 한다 가서 녀모바 깨데가 세병아 다도 주바스면 다진텔레 기도 세데 되네가 하고에 오고여 인자 아니 저한테만 예샤세디 고며도네 대신 나네 동화된 바 군주된 바를 주고래 해야지 도스치네디 나도 시에서를 쇼에. Good afternoon. This morning we looked at the close placement of mindfulness on feelings, which through meditating on the close placement of mindfulness on feelings, one will come to understand true origins. This morning then we looked at the process that in dependence on consciousness, the object of the consciousness, feeling arises. Feelings can be either pleasant feelings or unpleasant feelings. And really from both of those, attachment then will follow. And from the attachment, perhaps other feelings will follow, such as anger. So what the function that feelings here plays is that if it's a pleasant feeling that arises, it draws one toward, it makes one want to be with the object, to have the object. And if it's an unpleasant feeling, one wants to be separated from the object. But both come from attachment, or from both of those feelings, attachment comes, and thereafter further afflictions are likely to follow. And then this leads to the process of further contaminated karma being accumulated. And in dependence on this contaminated karma, when it ripens with craving at the time of death, then once again we take uncontrolled rebirth in cyclic existence. And this entire process here has as its root cause the ignorance of self-grasping. We're coming to realize that this is how we come to understand true origins, the origin of our suffering in cyclic existence. 아데네 자당 저거 코월게 규다 동아덴바 세딩아 저기다 동아덴바 세디 규디 가르르티니 기고스네 규디 레다 녀모바 디야 녀모바 제위 다시 마리바들 기도 디네자 시베 다시 마리바체 디 왕게 텔라테네 아니 아주 초와디도를 착베게 착바다 녀모바께 아니 디 왕게 레사제 디 엔당아주 코월게 규디 디레샤스나 하고 용라 디네 하고 자다디 마절로 코발레 탈고 바인자 다 코바 타발라 디디 규디 마밤바 코발레 타메르 와다 디네 인자 다디 코와게 규군주 덴바 세디 레다 뇨모바 디제위 규다세 마리바디 방고레 지르와다. In this meditation then we come to see that the cause for repeated uncontrolled rebirth in cyclic existence and for all our suffering is a contaminated karma accumulated under the control of the afflictions. And this process has as its root cause the ignorance of self-grasping. We come to realize that from the ignorance of self-grasping, attachment comes and all the other afflictions, leading to us continuing to create the causes to remain bound here. Recognizing this process, coming to understand this process, this is something we want to break free of, to gain real freedom. And the only way to do so is to abandon the cause. The only way to be freed of a result is to eliminate its cause. 아디네 자다 상이 점된디기 총어거 담보거데 템바시 소요데 지사 다디네 담보 동아 셰바르차 세데데 싱아조 셰바나시 동아치 다디네 동아기 규디다 군주 템발레티니 기고 지사다
코에 동안에 타고 있는 유군주 대바의 방고를 인데 군주 방어를 자세 상여 좀 내게 디송을 그래서 코위 유군주 대바의 방고를 군주도 방바 있나 다 코월에 탈고 오래서 그래서 되는 아주 땡기 대와 되는 땡기 대와도 두고 오래서 In the first turning of the wheel of Dharma, Buddha Shakyamuni taught the Four Noble Truths, and he taught there sufferings are to be known. And that we mentioned yesterday or last week, and also that the causes are to be abandoned. And this is what we looked at this morning. And if one abandons the causes of suffering, then the attainment of stable, lasting happiness, happiness that is not contaminated, the attainment of such uncontaminated happiness is possible. So therefore what we looking From your Lamrim studies, you'll recognize this presentation from the training shared with a practitioner of intermediate capacity, where through reflecting on the sufferings of cyclic existence and coming to realize their causes, in particular the root cause, that is whereby one gives rise to the conviction to strive to definitely emerge from the suffering realms of cyclic existence. So therefore what we're looking at here is completely in accordance with the teachings of the tradition of the Lamrim. So here the yogin who's come to understand this process of true sufferings and true origins, coming to recognize that from a root cause of ignorance of self-grasping follow all the afflicted minds, and thereby the accumulation of contaminated karma and our experiences of suffering within the confines, the prison of samsara. The yogin will then wonder to themselves, can this root cause be abandoned or not? Because they would have recognized that it's through the elimination of this root cause that freedom is possible. Freedom will be attained. But is it possible then to abandon, to eliminate this root cause or not? Dadu Zimbiki Shi, and Semla Medaso, Jibi, and Deri Shemba Dola, Demba Shemba Dola. Dena, and a Da Cheber Dopa, maybe, Ungobangundu Chebala, Midrapadang, sir. And that brings us then to our text, so back to page 5, in the middle, point number 3. Through meditating on the close placement of mindfulness on the mind, analyzing it as being impermanent, suffering, empty, and selfless, you will overcome clinging to the basis of self-grasping, the mind. Moreover, due to the absence of fear of the eradication of the self, you will actualize cessation. And then that sim to the more the how go, sim grong or how go the sim the carong or cadishes and
다 셈디 랑기 유용어다 캐버니 예나나 조 오점 진되겐 조 오레미 되겐 진되겐다 캐버데 제 조오다 캐버니 예나나 조 오레야 다되겐 셰바디다 셈세데 디니시샤 셈베가 저기 셈레 제바체디 셈디니시샤 세데 셈기다 랑게 챙이세데 제바지고로와. And the start of the reflection on the close placement of mindfulness on the mind, one needs to first come to be clear on the entity of the mind. We saw this previously, the top of page 4, that the entity of the mind is observation. That it's that and that alone is the entity of the mind. 다 셈디기 대신아 저 군주들 방아 세 징계되다 수 징기도 세도 아주 셈디게 가르친 것은 나 세디 징기도 제가 나달라 아니 지금 나기 캐버라 최초 첨보다 충주다 카도다 지금 연대나 디네 가sam마다 봐서 나 세디 그런 게 나디기 뭐다 캐버니 좀나 생각 좀 진주겠지 나세 진주게 셈디게 당아도 셈이 오세디 오다 캐버 오 점의 진주에 시로와 다다징아도 가르치고선 제상 아주 군주 대비 규조의 다제 마리바제 샤라고 저 다제 마리바세디 가르르 수르베 가르르신 셰바나라 셈치리 제 셰바치라 셰바나네 다제 마리바세디 유디가는 증거세네 다다데 오다 캐버니게 나네 고로 오 점의 진주에 지제 샤스고 다데 오다 캐버니게 나네 오 점 진주에 지제 샤스 고구르시 말다 유젠디게 nga sibe chimede nga jingoro wada nga digi nga chimpore sha samdang de chungchore sha samde nga kaapore sha nga nakore sha dine samdang go mar chesa nga se ngo jam jindio ma do khebale jingmi do chetan dase marik pa se di nga la mi che nga gi ngo yakasa ngo jam le mi de chire mi gi do sta da ma do kunju di me zo nga rashi nga da du ba chim da sin se de nga se chim ba sam da de nga zo sem na la nga sam da de che nga ge ngo zam de jing du wa sam mi du wa sam be ge de ne sam da de du se be de da de ne ge che ba ji go ro ba da sam da ya de. The starting point with mind then is to know its entity, and that is the starting point. Thereafter, we look at the self. So what is the person? What is the person? What is its entity? So we don't need to, at the start, we don't look at the characteristics. We just come to know what is the entity of the person that is grasped at. What is the entity or the entity of the person that is grasped at? 다데네 진료바자 다네 데니기 셈디기 nga 사라신 중가 다도 주바쯤 다지니 nga디 ngo다 켜 nga잠 ngo잠레 삼되게 다데니게 된 아는 nga딜레 셈델레 델야 nga디 낭도 가네스 낭구도다 데니기 진비기 nga 다도 주바쯤 nga 진비 진바디다 르든티 레샤 코 진바 나신도 뒤에 민도 삼 제바제고 와다 진바나제 두 민도 제바제디 당보 콜레야 nga세데 가네스 낭구도 사데 나나데 당보 나세 진다 삼다 나들 나세 삼노델라 나디 가니스 낭구두스 단 당보두 삼다고라 강 낭구두 삼다 제바 제리가라 나디 수낭유디 그 풍보당 지 차실라마디보 코롱원이 줍되버지 낭고레스 낭구두 낭고여바데 하고 되니 낭구두 셈베게다 제바 제리 되니 낭고여바데 하고 거봐 제가 나들 nga so rashi nga da du ba zimba de nga jin de la da nga di kan de nang gu la na korong nga di gyu da je cha she la ma de korong wen du de ba nang du wa sa be ge da du sam dang go wa da wa. So the first step here in relation to the self or the I or the person is to see how it appears to the mind, and thereafter one will investigate whether this appearance is in accordance with reality or not. Is the appearance mistaken, or is it in accordance with reality? So that's the first step, to get a sense for the self-identity, how it appears to us.
when we look, we see that it appears to be, it seems as if it is something that is independent, that it is something that exists in the way that it appears independently, meaning that it's not dependent on anything at all. It appears as if it is not dependent on parts, for example, the aggregates. It's not dependent on causes and conditions. This is how the self or the I appears to us. Da sem khorong da dine ge na de ge sem khorong la karre la de dang ju gi dang ju gi sem khorong la ngo ka shni gi du lam na khorong gyu dan kyen la de ba ge ji ji ba di cha gi do ben sem de xinye le ye de tu che sem khorong ji da sem khorong la gabriel ye ba gabriel la ne du me ba de chi tu che sem khorong ne ge ji do ge mi da ba ngo ba de ji ge je ba ji go wa da sem khorong ta ba ro shi dine ge 그디나 니기뒤에 니기 민도 섬다요도 지산 셈 코랑 간데 연구도 lab도 셈 코랑 유지를 미니 깨요 봐 유디 마토나 유디 통하게 셈디 맞게 봐지로와 지산 디네자 셈디 유지를 되고 유지를 되고요 봐다 대한 유다 깨는 되네 끼요 봐 지삼 당요도 디네 셈 코랑 미다바를 교주고 미다바를 샤스 지산 다 디네기 마릭 바델라 셈 코랑 로디다 셈 코랑 미다바를 깨지기 집이 규유라시 지레샤 다 콜야 다데 나요도 가르난 거스 규나 kiến 강라 랑고 뭐니 두바시 나도고 두스 데네기 지기제 제바제야 돼 지고로다. So this is how the self appears, and appears to the mind. Thereafter, we go back to what we're looking at the mind, and we saw that its entity is it observes. So it's mind that has as its object that it observes the self, because self appears, or self or I appears to an object possessor or consciousness, and that is mind. So this is why we're looking at the two, and we're looking at them sequentially. We first looked at the entity of the mind, then we looked at how the self appears to mind. Now we're going back to the entity of mind, and we ask ourselves the question: Is mind impermanent or permanent? Does it change momentarily or not? Moreover, is it dependent on causes and conditions or not? So here we start to investigate the mind, and we see mind is impermanent. It changes momentarily. So again, the relationship between these two parts that we're looking at is it is to mind that the self appears. Hence here, we're looking at what is the entity of mind, and now we come to look at is the mind impermanent or permanent? And in the middle, in between, we spoke about how the self appears, because that is the object, and it appears to mind. 지바 소소기 원하는데 시대 다도 진배의 자의 다도 진배 시대 당보 셈을 미제 다도 진거래시로 셈을 미 지다 셈을 미시 다도 진거래스 지상하고 내가 something 나요래서도 베네 네디 셈구도 시대 가서 셈을 아버지 셈기 되니게 잠바기에도 네 땡구도 라고라 지상하고 셈들에 나 삼삼 따고로 와 진거로 와 지상 다도 진배 시디 나저래 망제로지 축체로 셈나 셈래 지당도 수기 풍부라 미제 다도 진바 용고래 이내다 조로 셈래 미제 다도 진고 지단 다도 진바 시디 셈래 지단 셈들 미 얘네 다도 주바 진용 이제 다도 주바제 다리 나요도 셈들 미제 dit나 세베 삼도 기고 지단 되네 기도 지단 셈 다도 진켄디 셈디게야 미세 유디 셈들 미호도 셈디 미세 시지면나 다선 셈디 게야 민도다 지단 디고 유를 떼봐 지단 그런 규단建起了 떼봐 지단 셈 그런 제바 지나 뭐지나 기지 지비 미다과 지리도 와 셈배당한 저기 셈용 원고여서 디가리아 안에 가서래 미다바다 되니게 제바치도 지칭이 미다바 제바치도 그런 거 미다바 임바데섬 통고로 와 The description I'm giving is in our text,
The reason we're talking about this is because if we look at our text and we see here that the specific terms, the basis of self-grasping. So that what this is referring to is that the mind is the basis of our self-grasping. For example, when we refer to ourselves, we say, oh, I remember. So there's a sense of I, and it's relating to consciousness, memory or recollection. I remember. And in general, we most closely identify with our mind as ourself. So mind here plays a crucial role because on the one hand, this is what we most closely identify with as our sense of self. Moreover, it is mind which apprehends the self. It is to mind that the self appears, and it's mind which apprehends self. So, to continue what we were saying in the previous segment, looking at the entity of mind, we see that it changes momentarily. It is impermanent. Mind is not permanent or unchanging, rather it does change. It changes momentarily. And therefore the entity of mind is impermanent. Sem di ngö son delia da nang da do ganes nang do sam da de ga lai ma de rang won tu nang do se na wa di ba ngö song ya de da de ne na wa na xin ji da yo re yo ma re che ba chi di da de ne yo ba na de ne na wa na chi yo ba ne de ne ga zo phung bui dian do yo ho wa da phung bui dian do zhe ho re che sa da phung bo de dan je ho ye na na wa na xi ju na phung bo de da ngō jīkparu chagidu, ngō tadeparu chagidu, so jeba chigo rwa. Da ngō jīkparu chabayina, ane garso orsene, du jeba de ngō pungpo da ngō jīkparu chabayina, jesa ngō jīkparu chabayina, pungpo la sugi pungpo, soyi pungpo, duji nambarshi pungpo, se de pungpo nga se xia yorwa da. Xia wanzi, pungpo da ngō jīkparu chayina, da pungpo da jik charu rwa. Garsene, gangla yama du gyuna jen, gangla rangu ngōni drupa di, 풍보 대단 직차나 대 풍보 대다 직차바나 갈라마다 랑문에 두 풍보 직이네 풍보라 가요바 나신 근데 다 될래 가요 차게 되지래다 가요 고래 제가 풍보는 뭐 직바로 차베나 풍보디나 가요바 나신 야나 가요 고래 야나 풍보 세팅 아주 풍보서 직마다 기시마 시바나 야 풍보에 야나 직인 고래 제가 야 풍보는 가요바 풍보 제가 풍보는 뭐 직바 있나 풍부되는 예월다 풍부되는 예반의 풍부되는 오지리도에 타데리도 오지이나다 풍보라 오지이나 혼이 지구지기야 차르고다 지기와 체면 차르고 차바이나 풍보랑 아유바나진 다들랑 아유고래 제가 다 아유세 나요 망아 지마도 요 말아 나마도 지마도 요 말아 제가 나요 말해서 언두스네 제바 지고로 What we've looked at thus far then is the entity of mind is that it observes and that it changes momentarily. Moreover, or thereafter we looked at the self, and that which our self, which does appear to mind, and that how does it appear? It appears as if it is independent, in that it is not dependent. It appears as if it is not dependent on causes. It appears as if it's not dependent on parts. It appears to be independent. So this is the way the self appears to exist. So now, if it exists in this way, we should find it. So here we come to the next step. We say that if the self exists in this way, it should be findable, and the place that it should be findable is amongst the aggregates. So therefore, this self, this independent self, it should be, if it exists in the way that it appears, it should be found amongst the aggregates, either as the same as the aggregates, meaning identical to the aggregates, or different from the aggregates, completely separate from the aggregates, or the same or different from the aggregates. So first, is it the same as the aggregates? Well, here immediately we have a problem, because
we know we have 5 aggregates, but we have a single self-identity, a single sense of self. So if the self and the aggregates were identical, we can't have one self and 5 aggregates, because the self cannot be divided and have 20% with each, nor could we have, so we couldn't have one self with 5 aggregates, which means we'd have to have either 5 sense of selves, 5 different selves with the 5 aggregates, or one sense of self with only a single aggregate. So this is the problem we have, the logical problem we have, if the self is identical to the aggregates. ane ngadi phungpo de chasa meba sena pene di sugi phungpo res pha che dene choyi phungpo res pha sha dene di sem res pha sha dene duji phungpo number shi phungpo sia da duji phungpo se pha che yo bane dene nga se di koronji la horwa dene la ya mi do wa so ji sugi di nga ma re sugi phungpo res pha che dene di choyi phungpo res pha che de sha dene di number shi phungpo res dene duji phungpo res the Pumbonga the Pachene, the Negasa, more Tadebajina, Deme Dungeon, more Tadebajina, this is Chazam Meva Sune, Coron Hardy who goes, Chizan dil Hagmidu, Minduas. Chizan Dus Chebene, Chizan Nawana, Shingadi, Pumbole, Duen Pumbole, more Tadebig, Dungeon Big, Jerry Mindus, Chesa Dinesa, Pumbole, Diniki Jebajina, Nazungala, Nawana, Shinga. 풍보다 체제 관련마도 랑원이 르드 나와 나싱가디 풍보다 오지에 레메도 풍보다 오 타데바에 레메도스 오 타데바지 임바이나 베네데데 가와다 풍보시 망고샤바나 디마레 베네 디송오 타데바로 디주고 첨부 가서 충충들이 파예와체 디야 파예와 디여진 디 파시디와전 그런 라이고로 봐 제상 풍보당 풍보가 보되데 오 타데비 다 지어봐 있나 되네 다 지어봐 있나 디 수기 풍보를 파다 말에 수기 풍보를 파샤 디 소위 풍보를스는 파샤 다 말에 디 넘버시 풍보를 파여와체 디에는 두지 가서래 두시 풍보를스 디 두지 풍보를 파셰 연도 다래서 딜하고 그러와 제상 디네 하이면도 다 디교 저 풍보디게 파 풍보들 파 매버 쇠 파여와체 봐 있나 풍보 딜레 로소 다가 다디 디레샤스 나와나신 다디 샤야 민두아스 매바인자 다디 나가르로 나와나신 다디 풍보레 오 타디베제리 민두 타디베토네 민두 풍보다 오 지비토네 민두 매바인자 예나 양의 풍보다 타디바 요거 양의 풍보다 지바 요거 디마도 줘서요 말아봐 디마도 요 말지 예나 양의 풍보다 지긴 거래 양의 풍보다 타디바 진 거래 제자다 그 풍보다 지야레메도 풍보다 타디야레메도 제자 매반장 풍보다 타데다 지도야 마루바레 풍보다 타데바 마루바자 되니게 나와나 다디 풍보되는 민두스다 예 민두스 So in this investigation, we've seen how the self appears to us, and now we're looking for it amongst the aggregates to see if it exists the same as the aggregates or different from the aggregates. And we saw that it can't be the same or identical with the aggregates because there's a problem of there being one sense of self and 5 aggregates. So that would mean either that there would need to be five selves to match each of the 5 aggregates, or there could only be one aggregate to match the one self. And that is not the case. We have a variety of physical and mental aggregates, but we only have a single self-identity, a single sense of self. So we see that the self and the aggregates cannot be identical. So therefore, are they different?
because that is the only other possibility, the same or different. So if the self were different from the aggregates, it would have the self would have no connection to the aggregates. They would be separate from the aggregates. So here, in the meditation, you take the sense of self that appears to be independent, and you separate this from the aggregates. You separate the sense of self from each aggregate individually until you try and get a feeling, does the sense of self exist in a way that is separate from the aggregates, separate from the physical and mental aggregates? And we see that the self cannot exist differently or different from the aggregates, separate from the aggregates, because the self always appears together with the aggregates, independent with the aggregates. So again, here we have the sense of self, and we see, is it different from the aggregates? And we separate the aggregates from it. So the sense of self, the 5 aggregates, and we separate them out one at a time, seeing if we have the sense of self left, but not associated at all with the aggregates. This is different. This is the meaning of different. No connection to the aggregates, separated from it. And we see that there is no sense of self. That is separate from the aggregates. Now, having looked at both, are the aggregates the same with the self or different? We see that it can't be found in either way. And therefore, we come to see that the self that appears in a particular way cannot be found to exist at all. Once we've checked the self or a same and then different, there is no possibility other than same or different, or single and different. Therefore, we come to see that the self cannot exist in the way that it appears. There's do channel Pumbo, Chiktang, Tades, Chiktang, Dumas, and then Chik to Jalsigua, the Niki Java Chedu, Chizang Lola Nawana Shingadi, Yakini Medus. Mevanzada, Mazuki, Ngadi, Pumboda, Chachakala Rangun to Nawa Nashi, do your estimate Zimbadi, Zimbiki Zimbadida, no Truresha, Loshe Shas, Chizan quit Zimba Nashinji, Ngadi Zin, Yen Pumboda, or Tadeda, Chitang. Jeba ye yuni mindu mewanza tene yore nawa nashi yore se jimbe jimbadida lokshe notu reshas tene ge notu reshas de ku jimba nashi di mewa tongyo du de jimbe lodi notu yimba de lokshe yimba de hagu goreje. We come to the conclusion that the self does not exist in the way that it appears. The self does not exist as if it were independent of causes, independent of parts. And if the self doesn't exist in the way that it appears, then what about the consciousness that apprehends the self as existing in the way that it appears? That consciousness is a wrong consciousness, because it apprehends something that doesn't exist as if it were existing, believing that it exists. So this consciousness that grasps at the self as being independent, this consciousness is a wrong consciousness, because this independent self does not exist. So the consciousness that grasps at it, at the self as existing in this way, is grasping at a non-existence as if it were an existent. And therefore, this consciousness is a wrong consciousness. Dinege sometimes Dadi, Ranking when you Matuba, because now Nashi Meba sometimes do, Daduzima doesn't Loloshe Bawe, some Dana Jik dinner. Jiding as in the moon, the Tendigan Namja some Dana, that then I was Tendigan Daddy Chik to take some Dada Shigura. That Tendigan Namja some Dada to do to the Daddy Lolia can snug to say, then one now some Dana Chiba, now Sunday, Kala Mato Rangun to buy. You work in your dry meeting, Korakidina, Tapara, native Nangorva. That did now an Ashinchi, Karelitin and Pumpolitan Tavaina, Jevaina, Pumbodi, and a chicken, Suyu Pumbol Jevaina, Suyu Pumbodi,
제샤다 바바다 자다 되는 뭐고 지기게 뭐고 초바지를 주되지 뭐고지를 되는 주바지샤 제가 풍보디 되는 게 일로 나와는 다지 강来맞춰바시샤 제가 풍보디 규나긴 차세 뭐고지를 되는 레샤 제가 풍보디는 레미도 스와다 다티는 예미도 가서 풍보디는 예미도 풍보디는 디레샤 어디나시 초와다 샘다 샘다 뒤제다 넘버 쉐바 라겐도 가르쉐바는 디수 이내 두스는 규단긴 신 내가 초와데 기에도 긴지레 체제 긴야고지 체반데 될래 초와 대와게와 긴 누가 체는 될래 초와 동아 기여봐 제가 초와데 규단 긴래 되는 주바 내가 가브리엘이여봐 가브리엘 메와 차로봐 제가 템보메고 호주어줘요봐 자기도 제가데 소외되는 예미 되는 게 다리는 다리 강来마두바 랑응은에 두고 유어균에 드라이밍이 지샤 선 소화되네 규단见了 되네 내가 깨야다 유어주도 지사 소외되네 소화되야 가리면 소외되네 예미도 안디나지도 진짜 받지 셈이 되네 예미 지사 소화다 가도 류다 소화다 두시에다 셈 세디게 두시 풍보세 디스바 지와는 유단 긴 차시를 되는 주바가 그 내가 내 유어줘 되게 차기도 지사 되네 인자 ngala nawa na ji ngadi kangla ya ma do rang ngong ni drub de yuwa gi ne dre me ji sa thya gi ne me ji sa din che ba na phung be de gi ne nye me do ji sa nye me do me ba sa din ji sa lo gi de ne ge nawa na ji yo re sim jin ba de lo de lo she sa no tre sha sa de na de den de ge sam da che do chi ne an sam da we ne lo she gi ba de no tre ba da ho to ya cha go ro wa that meditation technique to realize that the self does not exist in the way that it appears is the technique of one indifferent. A second technique, one that we're more familiar with, is that of utilizing the technique of dependent arising. So this meditation, in brief, it starts with the same point, coming to see how our self appears to us, our I appears, what our sense of self-identity is. And the same as before, but I'll use different words. It appears to be independent and unchanging. So it appears as if it is unchanging. Doesn't appear to be impermanent at all, but unchanging and independent. Then we investigate, now through the process of dependent arising, to see if the self exists in this way or not. And again, we look through the aggregates. We start with the form aggregate, both the coarse aspects of our form aggregate, and then down in the subtler aspects. And we can't find any independent self within the aggregates at all, within the form aggregate at all. We can't find a sense of self that is not influenced by anything at all. For example, the form aggregate within our form aggregate. And we follow the same process through the other four aggregates. And we see we cannot find this independent, unchanging self amongst any of the aggregates. For example, if we look in the feeling aggregate, we see that we can't find an independent self amongst within our feeling aggregate. In fact, our sense of self is clearly influenced by our feeling aggregate. When a pleasant feeling arises, we feel happy. And when a suffering feeling arises, we are suffering. Our sense of self is clearly dependent on our feelings. So not only are we not finding an independent self amongst the feeling aggregate, but we're seeing how it is dependent on the feeling aggregate. And actually, we all see this amongst all the aggregates. So therefore, we come to see that the self, despite appearing as being independent of anything at all, not influenced by, for example, causes, not influenced by parts, and appearing as if it's unchanging, cannot be found at all. And we realize this now through dependency. And we see, and in fact, though, that the self is dependent. It is influenced by the aggregates. So this then brings us to the same conclusion as earlier as well. The meditation technique's a little different. Before one indifferent, now dependent arising. But we started at the same point with how the self appears, and we come to the same conclusion, which is the self does not exist in the way that it appears. It does not exist as
independent and being unchanging. And therefore, the consciousness that grasps at it as being independent and unchanging, or the consciousness that believes that it exists in this way, is a wrong consciousness, because it's taking a non-existent and making it into trying to make it into an existent, believing that it exists, believing that a non-existent exists. Therefore, this consciousness is a wrong consciousness. nga sa de ra la na na shi yo re se zin ba di da di lo lo she re sha no zhui yi shi re sha ji zang da ko no zhui yin zang da de le do shuo lo wei ni su ha go ne de di lo de da wei ni su ha mo go ba chi no zhui no ne zin de ba chi ro da ji zang da wei ni su ha go ne ga san de ni gi nga sa di pong bo da che che kang lai mo rang wei ni zhu tu gen zao gi ni min du san ba ji 민두 선배로데 당원에서 통한 자체거래. 그래서 다 매완장 안데네게 하디 간스 요래라는 풍보를 봐. 풍보가 뭐 강르질 팔려 따바점 여바리마도 뢰 따바점도 여바리마도 마다 뢰 따바점 많이 봐라고 원에 줍되긴 데네 강라 되바랑 원에 줍든 자오지니 민두 선배로데다 원에서 통과를 차와. 그래서 데네게 로디 공부 있나? 데 공명도 nga sa ran sing rang wen tu ba chimbe lo di me ba se tu du se je zang ko bang tu du se je zang de ko bang ba yin na ko me ba sue ne za wa ne me ba sue ne ane ko yang jia gyun ne za wa gyun ne me ba jie me ba ju sue tu ba yin na je zang gok den sa de de ne tu du a je zang to bi ko ya de ko bang ya du bang tu ya du je zang ko de bang be bang bo gok den de to ya du se be ge da ha go go ra de ne tong ha go ya de ane go ba la ane go 가서 템바 시나네 숨바 저기 고팅기 야 냠နယ်려 주파시 거바디자 데니기 제바 체네 가서 고팅다 하고 거다 고팅 통용 거래 데니제 뒷방으로도 뒷방 손바는 세상 코다 방바 코 매바 쇠바 있나 제위 녀모 코로 매바 쇠바 있나 데니 델라데네 아니 되샤 콩도 녀모 바게 매바 차와래 디게 매바 있나 다 레사에 매바래 레사에 매바네 레용 나송을게 안 돌게 매래 세상 진이게 매바자 코위기 풍보 능하기 풍보디 싸워기네 매바 차거든. 세상 코위 능하기 풍보 기 매바 싸워기네 매바 차라 데 다즈 마리파 빵서 바이나 저 매바 차기 되자 디 빵베 빵바지 빵 투구도 제자 코와 빵베 빵바두 빵바르 두 제자 나송을 탈베게 탈바두 셈베게 통요도 데네 고텐사디 하고 고텔 하고 투구로와 톱디 또도 말다 아주 그래서는 다시 마릭 바디다 록시마 코빵 유바 통으로와 코빵 유바 통바는 코빵 바이네 되는 녀모바게 매바 차루 녀모바게 매네 레사이메 코발이 깨발이 매바 차루 제가 디네자다 코빵 바이네다 코위 둥아 차사 코와 빵비기 빵조도 빵베 빵바도 토비아도 세네 된 톱투야 투기어바데 하고 거와 되는 곡들 하고 거래. So here in the meditation, one has come through both these techniques, one comes to recognize that the consciousness that grasps at a self that does not exist is clearly a wrong consciousness, because it's clearly a wrong consciousness because it does not know reality. It is discordant from reality, disconnected from reality. And the consciousness that has come to understand that the self does not exist in the way that it appears. This consciousness that we have generated now in our meditation, this consciousness is in accordance with reality. So we see that these two consciousnesses are contrary. The consciousness that grasps at the self as being independent and unchanging, we've come to see is not in accordance with reality but discordant. And the consciousness that comes to realize this, to know this consciousness is in accordance with reality because it recognizes that the self does not exist in the way that it appears. So we have these two contrary consciousnesses. And here we come to understand that the consciousness that is in accordance with reality is
the opposite, contrary to the consciousness that is discordant with reality. And therefore, as we develop this consciousness that is in accordance with reality, it serves to eradicate that wrong consciousness that is discordant from reality. And eventually, through familiarity with this process, true cessation will be achieved. What is the true cessation then? It is where the wrong consciousness that grasps at the self as existing in a way that it does not. When that wrong consciousness is eliminated, that wrong consciousness which is the root cause of samsara, then with the root cause of samsara being eradicated, all the resulting afflicted minds and the accumulation of contaminated karma ceases. And therefore, one will no longer take rebirth in the lower realms, and in fact, one closes the door to uncontrolled rebirth in cyclic existence. Der shemba dola se dine ki jeba che da do juma da se mari ba de lo shemba ha ko de der shemba dola se de da do juma jimbe da se juma re se be shemba chorwa ani di pang tu yo ba de me ba so yo ha ko re se dena so dena ha ko de dena da che ba ro do ba me be ngo ba un de che ba la mi ja ba da 지사 데네 나도 넘기네 데네기 지도 나도 다세 진진네 데네기 제바치 지기제 다세 매바 차로 다 매바 차서나 아니 나 매바 차서나 아니 산제 고바 토야 마 탈바 토야 말 지사 데네기 도바 땅 나도 레들리고 말에 데네기 제바 제겐라 제바 제제 아니 지게 다음에 용의니 수 따다 도마도 제바도 제제 아니 데네지도 아니 다체게 다체 다 오다메 바 차오도스 비게 셴나지야다 도바리고 서와데 난저 하고 미나 안저레 냠메르와 데니게 냠묘 토네 지두도 신디기스라 지사 원에 또연도 데네 오다 다체게 도바메 바 도바세로 그래서 도바세네 데네 원가 타바토 투도 타바토야도 탐지긴 보고 와토야도 세베 하고 도 그래지 지사 And that what has just been said is an explanation of the few words we have here. You will overcome clinging. So just to say from my side, as is often the case, the order of the Tibetan and the English is quite different, but again, that's explaining it in the order of the Tibetan. So in the way that has just been presented, you will overcome clinging. Now the text continues. Moreover, due to the absence of fear of the eradication of the self, you will actualize cessation. So what is this referring to? Due to the absence of fear of the eradication of the self. The actual yogins who are engaging in these meditations, not like ourselves who try, but those who are already engaging in these meditations, when they're coming to see that the self really does not exist in the way that it appears, then it's common for fear to arise and apprehension to arise. If I don't exist, if the self doesn't exist in the way that it appears, it doesn't exist. And then who or what can attain Buddhahood? Am I non-existent? And in this way a fear can arise. But here, through meditating correctly in the way that's presented, one will overcome such a fear. 두 전에 다 세대 매바 차선은 탈바 토야 말 탐지키메 토야 말 지단 다 된지미지 요 고구려 해야 돼 지단 랑규비기 제바체도 지단 랑규바세 제바체 다 해야 돼 그런 원에 주바체 요거마도 다 그런 원에 지 랑규 원에 주바 다 매바 있는다 아니 그 탈바다 탐지키메 고와 토야 말했어 지단 니네자 다 해야 돼파 제바체도 number 이기 number 시바 참모디 다레 다 그런 원에 줍되게 다디 이기 number 그런 원에 줍되게 이기 number 시바도 그런 원에 줍되 다디 원에 줍아지 델파 뢰파 다시 바 다바레 지사 이기 number 시바디 그런 원에 줍이 다다 뢰파 다바 니바레 지사 뢰파 다바 짠야레 그런 원에 줍아지 매바 있나 되네 다세 매바 차르든 탈바탐 지키고 와 토야 매바 차로 그래 삼지 근데 이기 넘버 시바 다레 세데 천시 넘버 시바 다레스는 랑기비티 샤고래 다 심잔비야 되네
le ta zam o chesa le ta zam ma do rang ngun ni jibe da ji me ba inna dine tarpa tamji gibe ko ma thoya yo ma res ne rang gi be di shi go da sung go da chesa da sa de rang ngun ni juba je yo go go res dine te pa le pa da dine ni so cha ro go re je de chesa le pa da ba kyang kyang ma do rang ngun ni juba da ji me na dine ko tarpa tamji gibe ko thoya yo ma res chesa dine inza 이 넘버 셔바드 다레스 셔고레 다 셈잠비게다 데네 이 넘버 셔바디 람나 이 넘버 셔바 템부요 말스 고발하냐 바샤도 아니 이 넘버 셔 가도 고레스 지난 가도 반자 다 요레 지난 다랑은 두바시 다지 샤고레 다지 샤에 메난 그런 원이 두베 다지 메나 데네 지바레 레균제 메바 타바탐지고 보고 토에 메아 차로 그랬어 네 코발게 야게 와래 메바 차로 지난 데네서 구신 넘버 셔바드 다레스 랑원이 두티게 군시 세트 샤고레 난 데네고 좀더 오만마 난 되게 바다 가서 제라마와디기 가시게 풍부되게 다래서 가시게 다 세사다 된수시고로 당한 저게 낭비기 디셔야돼 지나다 풍부세대 랑원이 두베 전에요 말이 별로 파다바sam마도 르파 다바sam지마도 랑원이 두네 요 말에 나게 텐주바래다 텐주발 맞아요 말아 되네 인사 다세대 르파 다바sam마도 랑원이 두티긴 최지 자오긴 요 말에 내가 순간에다 텐주벌 순고로 봐 제가 니 순고래 제가 되네 인사다 라주바레 셈잠바레 되데바 제라마와 낭비 좀다 10분 안에 디시보 디게 다세 랑원이 두베 다지 메나 되네 다 메샤그레스 되네 메라 베사그레스 베시나디 리고라다 제가 다 메와 차로 그래 되네 다 메나 제나 개왕아치 메 탈바 탐지 김베고바 토에메 되네 산지 손에 최디게 doname govan me charu gore chesa dineza darang ngone to yo gore me lamna thank you for kyoran samnan chite be mase peresin be shena jike dinezi samdali gorwa din chiru baina da se de takpare siguro da takpare kasan da se ko me baina ane da se de yuwa thoya ma kedi na ye ba takpare se takpa sha gorwa chesa dinege sonyo gorwa dineza dang 다 체발 도베 다 체발 매벌 도베스 다 체루레 선배게 신나디 레디 제바 제제 다래야 제바 장아서 강사게 다세 강사세데 간디 두세 제바제 제바지네고 디안레면 디에면 균제를 통해서 되네 가슴 찔러 오데 다디 매버 책임서 따사세데 옛날 리기 있으러 와당주 만주 대하고 문도 아닌 건지 제바지 리투가 말아 Let's then continue to look at this part of the line here, due to the absence of fear of the eradication of the self. So that part there. So what is being presented here is the yogins who actually engage in this meditation. It is very common for fear to arise, and fear arises for them because when they see that the self doesn't exist in the way that it appears, fear arises thinking, if I don't exist, who will achieve enlightenment? Who will achieve liberation from samsara? Therefore, enlightenment can't be possible. Liberation can't be possible. Cause and effect, karma, cannot function. Hence, fear arises. So this we don't have experience of. This is a fear that can arise for yogins who are actually engaging in this meditation. So we read about this quite a lot. But to overcome this point, that if the self doesn't exist in the way that appears, therefore it does not exist at all, the various Buddhist philosophical tenets have differing assertions. The Svatantika Madhyamaka, the autonomous middle way proponents, they assert that the self has to exist, because if the self doesn't exist, the self is non-existent, and therefore enlightenment, etc., is not possible. So they posit the subtle mental consciousness as the self. And they say
that the subtle mental consciousness, the self here, is imputed onto this, and it exists. So they assert the self that exists, the illustration of the self that exists is the subtle mental consciousness. The Chittamatra school, the mind-only school, they too say, well, the self has to exist, otherwise enlightenment's not possible, and so forth. But they say it can't be the mental consciousness, even the subtle mental consciousness, because even that is too unstable. So they have an additional consciousness, that being the mind basis of all. And they say that is the illustration of the self. The two lower Buddhist philosophical schools, those of the Vaibhashika, the Great Exposition school, and the Sautrantika, the Sutra school, they too, for the same reason, say the self has to exist, otherwise karma couldn't function, selfless liberation and enlightenment would be impossible. And they have various illustrations of the self that they posit, either the mental consciousness or the continuum of the aggregates, and so forth. Prasangika say, the self that appears doesn't exist. All that we can say is the self exists as a mere imputation by mind. So Prasangika also will say there is a self, but it's merely or only imputed by mind. That's all. Imputed by mind onto its basis of the aggregates. That's all. It's just an imputation by mind. Nothing more than that. And this is a unique view of Prasangika. So whilst the Svatrantika will say that the self is imputed by mind, they will still say the self exists, is something findable. The Prasangika say nothing is findable. It is only, merely, an imputation by mind. Non-Buddhists, their view of the self is coarser. They almost universally will assert that the self is permanent and therefore unchanging. So this is the way the self is reported to exist. And in the Buddhist context, when one comes to see that the way it appears, it doesn't exist, then according to differing Buddhist philosophical tenets, there is a presentation then of how the self does exist. So in this way, those who hold the Prasangika view will not fear that the self is eradicated, will not fear the eradication of the self, because they understand the self exists, but only as an imputation by mind. It's merely imputed by mind onto the basis of the aggregates. 지단 데니기 계치쇼 데 가르스는 가도 당보와 삼로데 가르 뭐 송고 그래서네 나도 삼로 들려 다데 가니스 난구도 셈베게 삼로 들려 삼로 회시시 제 데네 삼로지 nga 세베 삼다데 nga 세베 삼로데 다 나위 글로디 뭐에 손야데 계치 뭐 차기서 당보디 뭐에 손야지 다 뭐에 손야데 달로 들려 다데 가니스 난구도 셈베게 나야데 세부지 뭐 손야데 계치 못 차고 그러지 나야데 간스 능도 제바 제도 가디 강라에 뭐 랑문이 주바 능고 당한주 다다 하고 문도와 제단도 제바 제 능고 디나와디 디니스 능고 바드 세부지 하고 그랬지 제단 디다 만주게 가다 예메 제바 제 가야게 다디 디레스다 가야디 제단 딩한주게 가자 뭐했음 봐서 그때 제단 디 가야 디레스 대자 당한주 디 뭐 손에 세부제 로레 차르제 야고 차네 다디 안 가도 제바 제고로 제고로 와 제단 디 야고 하 먹거나 아니 제네 제다니 신 말이지 디 송고 제단 데니게 가장이 베네세 베마스 계치 못지고 다디 인지 민지 뭐 다음에 베다 다음에게 제바 치디
당보 로리아 로티 모여송 모여송네 되네 간스 난구도 sembe 나와디 세부 차고야지 단 나와요도 걸랑 나의 간스 난구스네 강라이마 랑문도 난고티 나와나신 되니스 난구도와 되니스 도와 sembe 돌로리아 디차야디 계침보레스 지난 디 모여송네 되니시네 안 간스 차그레스 제바지버지 직도되게 딱이 직다 두미기 리피 제바지야다 denchen zhawa junbye samlo ta jeba jia di shine jeba jia gore jie. From hearing the different assertions by the different philosophical tenets, hopefully it's very clear that it's important to study and to understand what the different assertions are of the self, because if one hasn't come to a clear intellectual understanding, it's all too easy to fall into a wrong view and grasp at the self as existing in some way, and thereby fall to the extreme of existence, believing that the self does exist in some way. Now for us, as beginner meditators here, we need to make effort at the very first step, which is to get a clear sense of how the self appears to us. This is the indispensable first step, because we need to understand what it is we are trying to negate or trying to refute. Otherwise, all we're doing is going through the various steps of the meditation, of the process of refutation, but we're not really clear in our mind what it is that we are refuting. So the first step is to get a clear sense for how the self appears to us. And that is the object of negation or the object of refutation. This is the key and the crucial first step to put our time and energy into. sem namdo so da dine ase chi u jungo gom ko ya da din sem le cha ge don da la din du chine gom ko se sem le shi ji cha de din sem le ya nga de kan nang du che ba chi du ka bla da de le ya chi ge gabrielia chi ge da bo nga ji kan nang che ba chi du gabrielia chi ge da mara na ya ru na wa da mara na di ga gabrielia ka ya me de gabrielia na tom tom cha ya da din da mara yung gu res chi da din gi duchene da du se samna nga se du samna gabrielia be de chenpo riru da de chenpo ro na ya gabrielia mi ro da da mara kola ra cho yegen ro da de gabrielia ka ya ma tong ba ra chi ma na che cha da de da mara yung gu da nga chu ge de lo ya ji sa de samda de du chen da bo nga du samda nga se du chen nga se de lo ya lo se samda ngi lo le nga de kan de cheu samda de tini ji ge lo le da ma ra cha ji ya hu ji nie ma tu ka da ma ra cha da ma ra yung wi so ro da ji sa de ne ge du che de an de ne ge an de ko gom di ka le la mi gi ji ga ju ge da la ma chen ya nga ju shu wo ro da thwe sam gom sum che wo da bo thwe wo ro de ne ge de ne sam dang go re de ne sam da na sam de ne sli ge an du sli ge di ge se de an di je le de ne sam dong ta so kom bi rim ba ro chi da mi ge ka na che nga ju ge da je ge de ne chi ne nyang go gom go ro wa che da de ne ge rim ba da ma ra yo yu sa ro ji ne zang nga ju ge gom ya le gom jang ya ji bo sam da le thu ma che da de ya lama da idam ya so da 아니 지 초사 집장 지기 제 되는 것도 검양 지 초사 대한 지 소왔다비야다 되는기 초사 집장 제기 지기 전에 모두스네 공고를 쓰기도 송도 하더니 진에 인자 땅은 저기 다 남산 저기 지기 검제 제시는 이제 가고 책으로 저는 길이 연구해서와 되네 지 공부를 해서 겁나 림바로 제 망고 요새 땅은 저기 When engaging in this meditation, then, the first point is to relax the mind. Perhaps, whatever your technique is, watching the breath, calm the mind. When the mind is spacious and relaxed, then try and get a sense for how the self appears.
And you'll see that it appears in a wide variety of ways, sometimes large, sometimes as if it's like the shape of a person, sometimes in a way that's quite unrecognizable. So it appears often in this wide variety of ways. Here we need to gain experience of how it does appear. This is the crucial first step. And to get skilled in this, we have to hear a lot of teachings and reflect on those teachings. And as our capacity develops, we'll slowly gain deeper guidance from our spiritual teacher. So as we gain more experience, that guidance will come. So we start this meditation, relaxing the mind as was just mentioned. Thereafter, make supplications to our lama and our yidam for their blessings and inspiration. Thereafter, we accumulate merit to aid our meditation, and then we start. So that's the process. Relax the mind, make heartfelt supplications, accumulate merit, and then start. We start with trying to see how our sense of self-identity appears to us. And lastly, just to say, don't be impatient. Don't rush. This meditation is trying to achieve something quite remarkable. So it will take time, consistency. So don't be impatient here. 다 동아 덴바 시에 동아 덴베게다 지 당아도 다데 잠바니제 시에인데 네 담보 지 당베 류 잠바니샤스 류 당아도 셈다 류 당이기는 당아도 류디 되어서 가지야 지 다디에레 진짜 류 잠바니샤 진짜 류 잠바니샤 곰디에 담보 미다고 곰야 디데 담보 그런 뭐 삼다 뭐디 류디 그런 뭐디 삼다 제 하고야지 안디나라 안디체라 당고 하고슬 미다고 삼다 미다발레 라와레 미다와 삼다 미다바디 삼다 야보 하고여도 되네 동아된바다 하고야 레라 제거라 제자다 동아된바다 미다바니 하고 차와이나 니네 동아셔야돼 하고 다 동아들 하바들와 다시랑 주도 니 동아다 하고여도 되네 다음에 봐셔야돼 레라 하고야 레라 제거라 제가 니네 장주 미 림바시면에 다 자만이세 시komde 디데도 안에 미다바 동아 다음에 봐셔야 돼 거메시 우르와 진짜 라바 마지 진짜 콜로 롤마선에 거 규율 마선에 야 뉴버처셔도 하고라 야 뉴버처셔도 되는 레라 차도 되네 장주 림바시도 셔야 돼 되네요. 지랄마다 제가 동아 덴바 하고 된 다셔랑와 전이 동바 또 다셔랑 동아로 지그자 디난데 초다 시식도 와 미다바 동아 다음에 봐시오라 데 다셔랑와 동아로 와 당이 란제 두바다 동반이가 기시메다 다음에 봐라 디나데 니가를 잘 쳐야 차기로 봐 When you're engaging in this meditation on the four close placements of mindfulness, which we've heard and we're in this section now, which we see is a skillful way to practice the Four Noble Truths, then which we start with the first close placement of mindfulness, that being on the body. But the process will be the same for all of them. You first then, in terms of the body, you meditate on its entity, the specific characteristic. Thereafter, you start on the general characteristics. And you start with the first, being impermanent. And we start with impermanence because it's easier to realize that it changes momentarily. And in dependence on the time and skill that we gain with this first point, then the second and slightly more difficult point will come about more easily, that being on suffering. Here we meditate in the way we've had described several times, seeing how the observed object, in this case the body, is in the nature of suffering, because of the causes it comes from. Thereafter, in dependence on this, we can go to the more difficult topic of being empty. What is it empty of? Permanent
of being permanent, of being unitary and independent. So whichever observed object we are on, in this case, say the body, see that it's empty of being permanent, of singular and independent. Then, having meditated on that, we come to selflessness. And selflessness, then, we can approach either through being empty of being self-sufficient, substantially existent, and thereafter also on emptiness of inherent existence. In this way, we progress slowly, sequentially, through the various steps of the meditation, where one builds on the previous one, where the latter is dependent on the previous one. 가서 두시 차로 심중 차로 그래. 지난 디네자 나 세디 다니 라바다 강바 켜바 가야 마삼바시 나 세삼중에 삼로랑 지대 지삼지 디네기 나잠나 삼중에다 셈레사시 디네치레 셈라 고레 셈디레사지 아삼다 다 디네게 셈디기 다 셈고랑 간데 레세네다 셈디기 나줄 유일이야 나 삼이데 디네 nga chuge semti nga se nga de kanis jingdu se samda de nga de le nga kanis nangdu su du samta be na nga se jure samta nga se samdu se de nga zu samda de kharso se nga de diwa phungbo da de ne je su gi phungbo de mayin khan gi chi diwa jue de ba ro chi samna chi khora chi nang go ro da chi sa nang de de ne ge na de korongi nga zu phungbo de na jawa gi ne me de ga nang go re di na so de na yo de di nga rang 가서 템버 가서 나랑 유튜브 제수 좀 봐. 다도 좀 봐. 나와서 나서 뒤쳐. nga dine nangdu wa sebe nam samdane dine ki nawa na shinji da din nawa na shinji da phungbu di de dong so sugi phungbo la ya da phungbu di de yoro yo ma resem cheba chi samda ya da jesa dine na dinge phungbo de cheba ina dinge phungbo de ke chema sugi phungbo de ne mewa chi pe na 저기 dos cheba ina dinge sugi phungbo de mewa cha so na nga yoro wa nga jewa chi ma ro go nga tarba tamje kimba to yo jesa dinge sugi phungbo de mewa cha so na nga yoro jesa din nawa na shinji nga dinge sugi phungbo de re min do wa sem pe samlo chi li gi ro wa dine samdan chowa dige na chowa dewa da dunga dige dinge di chagdu besene 지난 초와 대화서야디 인가 기우슈 취여 인지네나 초와 대화지 매와 차시네 초 동아시키디 디급데 나 세디 나 예디가시도 와스 지난 초와 동아디 양아레기 민도 와스 지난 초와 동아디기 되네 나 대화디 양아레 민도 지난다 동아디 마 셰네 양가브릴라 셈 대랑라기 예디 초와 동아디 매와레 이네 나요레 지난다 디지 초와 동아디 양아레 민도 와스 지난 데네 집에나 데네 레기 민도 와스 지난 데네 엔자다 도천 삼단에 가서 나와 나신직 당아 랑 나와 나시지 민두 셈비게 나 삼라다야디 내가 저기 도천에서 제바 있나 삼다에 아주 도천에 삼다에 나 저기 길이 지는 아주 곰시로 차제 바사 지고 좀 지야게 지기 안디네 삼는 땅에 나 저기 넘윤 나지 배지나라 셰샤바다 되는 삼다다다 나 이거 뭐 고용도 지 안에 되게 삼다에 되었어 템버로 차야게 차두고와 되게 진행하죠 이야기 다야 된 말도 삼다야 딩 나중에 삼다에 되네로 와라 되네 자다 나중에 되네 삼다 시장아 되네 삼 되네시도 아니 나 삼다에 가르치고서는 나 대화세 차베게 차 대화도 고고도 선배 차고기야다 난 동화 고고민도 선배 동화에 자되게 삼게 되네 이제는 되차기야다 혼자기야다 녀모바기야디 리홍도 와서 지난 되네기야도 녀모바델라 되네 안게네 아니 녀모 혼자기나 칸이 치수시바다 샹리야 아니 지게 동나고 돼야다 되네 하나 심제는 소주지야다 된지도 랭한 바사로 다 디기 코발에 기어요 내가도 류는 되니게 나서는 기도 거래 진짜 당하죠 기회리 당하죠 대직 나세 나 대화도 고도 세상아 강아세데 대화 고도 선배 삼다에도 나저기디 류가 있으면 예지도 추림송 다디 추림송해야지 대 개발해야 돼 이내야 군노들라 나도 대화라 잡아기
차바게 차바디 오기 가다 내 추림송 된 추림송에 래 상보샤데 텔라 되는 미기와는 거로 와다 미기와래 사차 진짜 내내 기와래 뭐 되는 연구도 와 선배게 삼다에 나당 아주 동아된 바다 군주된 바다 아니 도시는 꼭텔 양아 쪽에 삼다 제바제하다 되는 차고 되는 진행할 쪽에 삼 돼서 다 되게 좀 차고로 당을 드링셔야 되는 다 마음바나 제라 당 최전 반야샤 다 꼭된세디 대시 토기 여바다 하고 요도 다 톰나 람간스 komne 토고 우리 제디 최전 반야샤 제바 삼다니 람딩기 다 내수 하고 그래서 그러와 어디 걸마 제마디 걸셔야지 To summarize then what we've looked at this afternoon is that we've been speaking about how to engage in the meditation and the close placement of mindfulness on the mind in order to engage in true cessations. We start the meditation with the specific characteristic of the observed object, and here we see that the entity of mind is observation. But thereafter, we immediately turn towards the self, because it's the sense of self, our sense of self, that appears to the mind. And thereafter, mind grasps, apprehends the self. So here we start to think, so how does the self appear to the mind? I've spoken about that a fair amount. We try to get a feel, how does our self appear to the mind? And then we begin the process of investigation to see if the self exists in that way that appears or not. And earlier I spoke about two techniques, that of one and different, and briefly I spoke about a technique of dependent arising. And if you can use both techniques, that's fabulous, otherwise just one, just to see if the self exists in the way that it appears or not. This briefly we come to see that the self cannot be one with the physical aggregate. We can't find it in there anywhere. For example, if our body is destroyed, there will still be a sense of self. Similarly, with the feeling aggregate, when we experience a feeling of happiness, our sense of self is one of happiness. But as soon as that feeling of happiness is lost, and perhaps we're experiencing unhappiness, we still have a sense of self. So we see how the self, if it were a feeling, would be annihilated, would be lost, if it were the happy feeling, because now there's a suffering feeling. So it cannot be one with feeling. So that's just in brief. We spoke about it more earlier. And if you can engage in this meditation, this is good, to gain familiarity with it. And as you receive further teachings and read further books and reflect on the teachings you receive in the books you read, slowly over time, the impact of your meditation will deepen. How the self appears to you will deepen, will become clearer. Because what we're trying to do here in this part of the meditation is, our sense of self tends to be most intimately related to mind. Not related to the body too, but primarily to mind. So we're trying to lessen this confusion that our sense of self is our mind. So we're trying to separate that. So here, I encourage you to do the meditation, but to do it without any expectation of profound realization. This will take time. Moreover, you can include what we looked at this morning in terms of feelings. Look for the role feelings play. See how when consciousness observes an object, immediately feelings arise, either a pleasant feeling or an unpleasant feeling, and this then leads to attachment. With attachment, wanting to have whatever we now have a pleasant feeling towards, or the attachment of wanting to be separated from whatever we have an unpleasant feeling towards, we then, perhaps further afflictions arise, such as anger or frustration, and contaminated karma is accumulated. And that is
And if that contaminated karma, which can be mental or verbal or physical, is non-virtuous, should it ripen through craving at the time of death, it will lead to rebirth in the lower realms. Or should it be virtuous, and it ripen at the time of death, through craving, it will lead to rebirth in the upper realms. But either way, we remain bound within cyclic existence. Therefore, we become aware of the fault that feelings play too. Then lastly, what I would encourage you to include in this meditation is on cultivate virtuous minds, those which create the causes that will lead to good rebirth, so that we can continue our spiritual development in our future lives. In particular, ethical conduct, as well as generosity and patience and so forth. So we'll conclude here then for tonight, this afternoon. The next time we'll continue with the next meditation, which is on the close placement of mindfulness on phenomena, so as to skillfully engage in two paths. The minds that need to be cultivated in order to achieve cessation, as well as the minds that need to be abandoned, those that limit or impede the cultivation of paths. So we'll start with that next time. Thank you very much.